Hello, good evening. Am I audible? Is the screen visible? Somebody please reply in the chat box. All right. So, hello, welcome back to Edfil Learning. So, here we are at our UGC Net English Pyq Analysis. So, this is part 2. So, today we will be discussing the June 2025 question paper of UGC Net English. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ one of the most difficult എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് the most difficult and the questions were from different നമ്മൾ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഏരിയ എന്നായിരുന്നു and the terms, the technical terms, the literary terms, and there were so many miscellaneous poets അതേപോലെ so one of the most difficult question paper ആയിരുന്നു the June 2025 question paper. Okay, so let's get started. Okay, so okay. So the first question we have, according to the 1991 census, languages are considered scheduled languages. അതായത് 1991 നടന്ന സെൻസസ് പ്രകാരം ഡാഷ് ലാംഗ്വേജസ് എത്ര ലാംഗ്വേജസ് വെയർ കൺസിഡേർഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ആർ ലിറ്ററേച്ചർ സിലബസ്. Okay, so I think they took this from the Indian English അല്ലെങ്കിൽ English in India unit, but still this is an unexpected question. Okay, so according to the 1991 census പ്രകാരം എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് കണക്കിലാക്കിയത്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷെഡ്യൂൾഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, UPSC, പിന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അന്ന് അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, 18. Okay, 18 languages. Okay, according to the 1991 census, 18 languages are considered scheduled languages. അതിന്റെ മുന്നേ 14 ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ 18 languages ആക്കി മാറ്റി. So in 1991 census of India, there were 18 scheduled languages recognized under the 8th schedule. Okay, 8th scheduled ആണ് ഇത് recognize ചെയ്തത്. So under the 8th schedule of constitution, 18 scheduled languages were recognized. Okay, so എന്തിനാണ് ഈ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്നത്? The scheduled languages, these languages were given constitutional status for administrative, educational and cultural purposes. The 8th schedule was first adopted in 1950 with 14 languages. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് 14 languages ആയിരുന്നു, പിന്നീടാണ് 18 scheduled languages ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. Okay, so let's move on to the next question. Who prepared the first blueprint on English education in India in 1792? So this question, this is from English in India. Unit എന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ who prepared the first blueprint on English education in India in 1792? ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം, അതിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, അതിന്റെ എല്ലാം ഗൈഡും അതിന്റെ ഗൈഡ് ബുക്കും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രിപ്പയർ ആക്കിയത് ആരാണെന്നാണ്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മാക്യുലേന്റെ മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നേ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ച് റെഡിയാക്കിയ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന ആൾ ആരാണെന്നാണ്, അത് 1792. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, ചാൾസ് ഗ്രാന്റ്. ഓക്കെ, ചാൾസ് ഗ്രാന്റ് ആണ്
അത് പ്രിപ്പയർ ആക്കിയത്. സോ ഇൻ 1792 ഇപ്പൊ ചാൾസ് ഗ്രാൻഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീനിയർ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എമംഗ് ദി ഏഷ്യാറ്റിക് സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം സിവിലൈസ് ആക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെ ലോയൽ ആക്കി മാറ്റണം ഈ ആൾക്കാരെ, ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മാക്കലെയുടെ മിനിറ്റ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കിയത്. Okay, so this was the first blueprint on English education in India, Charles Grant. Okay, next question. Which of the following statements have been given by J.S. Mill? Okay, J.S. Mill in his The Subjection of Women. Okay, ദ സബ്ജെക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് JS മില്ലിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആരാണ് JS മില്ല്? JS മില്ല് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ JS മില്ലിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മേരി വോൾസ്റ്റോൺ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു, ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്, അതായത് ദ സബ്ജെക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ദിസ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1869. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മളാരും ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും, JS മില്ലിന്റെ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 19th സെഞ്ചുറി, അതായത് 1860s ഇറങ്ങിയ ബുക്കാണ്. അതിന്റെ എസ്സേ ഒന്നും നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അപ്പൊ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ഇനി എസ്സേസ് ഏത് എസ്സേ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. സോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ABCDEയില് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ A, C and D only. ഓക്കെ, A, C and D only. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ഷൻ ഓഫ് വുമനിൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട്, അദ്ദേഹം ജയിച്ചു പോയ ആ സമയത്തുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, എസ്പെഷ്യലി വൈഫ്സിനെ. ഓക്കെ, ഒരു ഭാര്യനെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് അവരെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, ഒരു സ്ലേവിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദി ഹസ്ബൻഡ് വാസ് കോൾഡ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദ വൈഫ്. അതായത് വൈഫിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ലോർഡ്, ഓക്കെ, ലോർഡ്, അതായത് മാസ്റ്ററിനെ പോലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്, അല്ലാതെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നല്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വൈഫ്സ് ആർ ഇൻ ജനറൽ നോ ബെറ്റർ ട്രീറ്റഡ് ദാൻ സ്ലേവ്സ്. അതായത് അടിമകളെ പോലെ തന്നെ അവർക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടാണ് വൈഫ്സിനെ അന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ദ വൈഫ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ ബോൺ സെർവന്റ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വൈഫിനെ അന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദി ആക്ച്വൽ സെർവന്റ്. Okay, so these are the statements A, C and D. These are the statements that was mentioned in JS Mill's The Subjection of Women. അപ്പം മറക്കരുത്, JS Mill അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് The Subjection of Women, these two നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. This was published in the year 1869. Okay. So John Stuart Mill was a British philosopher, economist and social reformer. He was an earlier feminist thinker. Okay, അദ്ദേഹം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് തിങ്കർ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പുസ്തകമാണ് ഓൺ ലിബർട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 ഫേമസ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സബ്ജെക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ, അതേപോലെ ഓൺ ലിബർട്ടി 1859. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Alright, so next question. Arrange the following verse chronologically. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ക്രോണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ UGC നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ക്രോണോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡോമിനന്റ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വളരെയധികം ക്രോണോളജി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് us look at each of these text. അപ്പോൾ ഇതിൽ 5 വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, ഒക്കേഷണൽ സ്പീച്ചസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്സ്, ഈസ്റ്റേൺ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്, ധർമ്മപട, ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപനിഷത്സ്. ഈ 2 വർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ പ്രിൻസിപ്പൽ
ഉപനിഷത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ ആളാരാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഓൺ ദി ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫിലോസഫർ. ഓക്കെ, ഒരു ഫിലോസഫർ, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ ആണ്. അതേപോലെ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക വർക്ക്സുകളും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പുരാതന ടെക്സ്റ്റുകൾ, അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക, അതേപോലെ ഹിന്ദുയിസം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു റൈറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്സുകളും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വർക്കുകളാണ്. സോ അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ അത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് എ, സി, ഡി, ഇ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, എ, സി, ഡി ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, സോ എ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1932 വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് സി, വിച്ച് ഇസ് ഈസ്റ്റേൺ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട് ഇൻ 1939. പിന്നെ ഏതാണ്? Then comes the Dhammapada, which is published in 1950. ഇതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ആൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ആൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ധമ്മപട. അത് അദ്ദേഹം 1950s അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, 1950. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപനിഷത്സ്. ഇത് ഇടയ്ക്ക് റിക്കറന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1953. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1956 to last the occasional speeches and writings. Okay. All right. So, yeah. Which of the following works is written by Joseph Conrad? അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ വർക്ക് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലുകളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊന്നും അത്ര ഫേമസ് അല്ല. നമുക്ക് ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ ഒരുപാട് നോവൽസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ അതിലുള്ള പോപ്പുലർ നെയിംസ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ദ ടേൽസ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ്, ദ മഡോണ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് അതർ ടേൽസ്, ദ ടു മാജിക്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ്. ദ സ്പോയിൽസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓൺ, ഇതൊക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതില് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ടേൽസ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കൂട്ടത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോസഫ് കോൺറാഡ് എഴുതിയ വർക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ്, ഈ ബാക്കി മൂന്നും, ഈ 3 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഹെൻറി ജെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഹെൻറി ജെയിംസ്. ഓക്കെ, ഹെൻറി ജെയിംസിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടേൽസ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ജോസഫ് കോൺറാഡ്, അദ്ദേഹം ഒരു പോളിഷ് ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, നോൺ ഫോർ ഹിസ് കോംപ്ലക്സ് നറേറ്റീവ്സ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് കൊളോണിയലിസം, മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സ്ട്രഗിൾ. അല്ലെ, നമ്മൾ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ, അദ്ദേഹം കൊളോണിയലിസം ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നോക്കുന്നത്. സോ his works often focus on the tension between civilization, savagery, particularly in the context of European imperialism. Okay, so കോൺറാഡിന്റെ ടേൽസ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ് അതൊരു കളക്ഷൻ ആണ്. അതിൽ 5 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്? Karain, A Memory, The Idiots, An Outpost of Progress, The Return, The Lagoon. So these are the 5 short stories that is consisted in this Tales of Unrest. So these stories reflect Conrad's early literary style where he combined realism with symbolism and moral questioning. Okay, so this work, ഇതിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, അതായത് an outpost of progress എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് നോവലായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രിക്കേഴ്സർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിനെ പലരും കണക്കാക്കുന്നത്. Okay, so yes. Next question, who wrote the committee of public instruction on introducing English as official language of the government and that of education? Okay, ആരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന്റെ ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതിന്റെ പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ വി ഹാവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ്, വാരൻ ഹാസ്റ്റിംഗ്സ്, വില്യം ബെനഡിക്ട് ആൻഡ് സാക്കറി മാക്കുലെ.
The correct answer is William Bentinck. Okay. So Lord William Bentinck, he was the Governor General of India from 1828 to 1835. He played a crucial role in shaping the educational and linguistic policy of colonial India. Okay. So next question we have, this is from British literature. So who said that Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets, and Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing? Okay, the ഏത് ജോൺസണെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബെൻ ജോൺസണെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ആരാണ് ഷേക്സ്പിയറിനെ ഹോമർ ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഡ്രാമ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് അവർ ഡ്രമാറ്റിക് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? അതേപോലെ തന്നെ ബെൻ ജോൺസനെ വെർജിലായിട്ട്, ഓക്കെ, വെർജിലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നാണ്? മാത്യു അർണോൾഡ്, ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, സാമുവൽ ജോൺസൺ, ബെൻ ജോൺസൺ. The correct answer is John Dryden. John Drydenന്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള an essay of dramatic poesy, ഈ ഒരു വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഷേക്സ്പിയറിനെ ഹോമറായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ the father of dramatic poets എന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജോൺ ഡ്രൈഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് was the greatest restoration poet, critic and playwright, and he is also called the father of English criticism. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ടാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡനെ എല്ലാവരും കണക്കാക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, by calling Shakespeare the Homer or father of our dramatic poets, Dryden acknowledges Shakespeare's originality, genius and foundational role in English drama. At the same time, he praises Ben Jonson. Okay, ആരാണ് വെർജിലിനെ വിളിച്ചത്? ബെൻ ജോൺസനെയാണ് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി JOHNSO എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാമുവൽ ജോൺസണെയാണ് അവിടെ എച്ച് വെച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. എച്ച് ഇല്ലാതെ വെറും JONSON എന്നുള്ളത് ബെൻ ജോൺസണെയാണ് വിളിക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ബെൻ ജോൺസണെയാണ് വെർജിലായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നൗ who has described his criticism as a byproduct of his private poetry workshop and as a prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse? അപ്പം ഇവിടെ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്. ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ എന്താണ് ക്രിറ്റിസിസം ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പോയട്രി വർക്ക്ഷോപ്പ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻസർ എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് തന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? അത് ആക്ച്വലി തന്റെ കവിത എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ കവിത എഴുതാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു പോയറ്റിക് ക്രിയേഷന്റെ സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി തന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദി ആൻസർ ഇസ്, ഓപ്ഷനിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? കോൾറിഡ്ജ് ഉണ്ട്, മാത്യു അർണോൾഡ് ഉണ്ട്, എസ്രാ പൗണ്ട് ഉണ്ട്, TS എലിയറ്റ് ഉണ്ട്. ദി ആൻസർ ഇസ് TS എലിയറ്റ്. TS എലിയറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഡുവൽ റോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ്, പോയറ്റ് ആണ്, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് എ പോയറ്റ് ക്രിട്ടിക് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോയറ്റ് ക്രിട്ടിക് ആണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, പോയറ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പോയറ്റിക് ക്രിയേഷൻ. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം കാമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയം എഴുതാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോയറ്റിക് കോമ്പോസിഷന്റെ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് a prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയറ്റിക് ക്രിയേഷന്റെ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ വന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, so T.S. Eliot is one of the greatest modernist poets and critics, often emphasized the intimate connection between his poetry and his criticism. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴായിട്ട് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, the connection between his poetry and his criticism. He did not see criticism as a detached academic pursuit. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിൽ നിന്നും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് പെർസ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഹി കൺസിഡേർഡ് ഹിസ് ക്രിറ്റിസിസം ആസ് എ നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പോയറ്റിക് പ്രാക്ടീസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയറ്റിക് ക്രെഡോന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കാണുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തെ കാണുന്നത്. Eliot himself described his criticism as a byproduct of his private poetry workshop and as a prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse. Okay.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഹി ഓഫേർഡ് ഇൻ ഹിസ് എസ്സേസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേസ് ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി അബ്സ്ട്രാക്ട് തിയറീസ്. പക്ഷെ എന്താണ് അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് എവിടുന്നോ ക്രിറ്റിസിസം എഴുതാനായിട്ട് അയാൾ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കിട്ടിയ ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ബോൺ ഔട്ട്. ഓക്കെ, അത് എന്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? ഇറ്റ് വാസ് ബോൺ directly out of the intellectual and creative processes that shaped his poems. Okay, so yeah. Next question we have, choose the correct statements. Okay, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 5 statements ഉണ്ട്, അല്ല 5 അല്ലേ? Yeah, 5 statements ഉണ്ട്, അതിലെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, അതായത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ന വർഷത്തിലാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ was first offered as a subject of study at the King's College, London in 1831. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു പാഠ്യേതര സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു സബ്ജക്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജിലാണ്. അത് 1831 ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അതൊരു ഒരു പാഠ്യേതര സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കിങ്സ് കോളേജിലാണ്, ലണ്ടനിൽ ഇൻ 1831. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. English was first offered as a subject of study in England only in 1828 in universities of Oxford and Cambridge. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഇവർ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുമാണ് 1828 എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി സി നോക്കാം. Though taught as a medium of instruction and a subject of study in India since 1850s, Oxford and Cambridge did not allow the new subject of English literature to be taught till the end of 19th century. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്? അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ, അത് 1850s ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, ഇന്ത്യൻ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരു 1850s ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇതൊരു പാഠ്യേതര വിഷയമായിട്ട് വന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതും 19th സെഞ്ചുറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, അവസാനത്തെ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. In 1931, English replaced the study of classics in Greek and Latin, the language of church, in Oxford and Cambridge. 1931 അതുവരെ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ ഗ്രീക്കും നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്സും ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്സും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 1931 ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ? ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, till the end of 19th century, literature meant only the study of great books in classical languages like the Greek and Latin in Oxford and Cambridge. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു ഫൈനൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 19th സെഞ്ചുറിന്റെ അവസാനം വരെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആകെ കണക്കാക്കിയത് ആര്? നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സബ്ജക്ട് ഏതിൻ്റെതൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചറും ലാറ്റിൻ ലിറ്ററേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സുകൾ മാത്രമാണ് അന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും മറ്റു ലിറ്ററേച്ചറുകളൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. The correct answer is A, C and E. Okay, അപ്പൊ this statement is correct. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജിലാണ് 1831. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ 1850s ഒക്കെ ആയപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മുടെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 19th സെഞ്ചുറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് അത് ഒരു പാഠ്യവിഷയമായിട്ട് അവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അതായത് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് 19th സെഞ്ചുറിന്റെ അവസാനം വരെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് മെന്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ വർക്ക്സ് ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്.
Next question we have. Yeah, choose the correct chronological order of the given works on post-colonial criticism. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് വെറും ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാത്രം പഠിക്കല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വർക്ക്, ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ആരെഴുതി, ഏത് വർഷം എഴുതി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം. സോ ട്രൈ ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ്, ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ദീസ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പൈവാക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വർക്കാണ്. നാഷണൽ നറേഷൻ ഹോമി കെ ബാബ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. In other words എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓതർഡ് ബൈ ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പൈവാക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ 3 ത്രിമൂർത്തികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയാണ്? സ്പൈവാക്ക്, ഗായത്രി സ്പൈവാക്ക്, ഹോമി കെ ബാബ ആൻഡ് എഡ്വേർഡ് സായിഡ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ഇവരുടെ ഒക്കെ വർക്ക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇസ് എ വർക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ഗായത്രി സ്പൈവാക്ക്. എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? 1987. പിന്നെ നേഷണൽ നറേഷൻ നമ്മൾ ഹോമി കെ ബാബന്റെ ആണ്, 1990 അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മോഡേണിറ്റി അറ്റ് ലാർജ്, കൾച്ചറൽ ഡിസമിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇത് 1-2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ അർജുൻ അപ്പാദുറൈ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിട്ടീക് ആണ്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1996. ഓക്കെ, then the Protestant ethnic and the spirit of capitalism, this is by Max Weber. Okay, Max Weberന്റെ വർക്കാണ്, 1905 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്റററി സ്റ്റഡീസ് ഫസ്റ്റ് 30 years. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കുറെ പേര് കൂടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. A, C, E, D and B. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Okay, now let us look at the next question. Read the following statements carefully and choose the correct ones. Okay, അപ്പോൾ ഇതിലെ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഏതാണോ കറക്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. Okay, so first we have Patrick White, Christina Steed and Robertson Davies are the famous Australian novelists. Okay, so these two are correct. ഓക്കെ, പാട്രിക് വൈറ്റും ക്രിസ്റ്റിന സ്റ്റീഡും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ നോവലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് റോബർട്ട്സൺ ഡേവിസ്? അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. റോബർട്ട്സൺ ഡേവിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കനേഡിയൻ റൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, ഒരു കനേഡിയൻ റൈറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. He's a Canadian. Okay. Then, next statement, the notion of civilized barbarity was anticipated in R. Rider Haggard's 1887 novel, Alan Quatermain. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ നോവൽ എഴുതിയ ആളെ പേര് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നീട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ R. Rider Haggardന്റെ നോവൽ ആയിട്ടുള്ള Alan Quatermain, in which civilization is said to be only savagery, സിൽവർ ഗിൽറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് സിവിലൈസേഷനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. The novels like The French Lieutenant's Woman, അതേപോലെ Midnight's Children, Waterland deconstruct traditional notions of history and subjectivity. Okay, so this is actually true അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ലിeutenant's woman അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ Midnight's Children ഒക്കെ വായിച്ചവർക്കത് അറിയാം. Okay, it actually deconstructs history and subjectivity. Okay, so C is correct. Okay, then O'Brien's Country Girls trilogy. Okay, O'Brien എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ഉണ്ട്, അവരുടെ Country Girls എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈലോഗി. അതേപോലെ Macharron's The Dark, which were banned in Ireland, were published during the 1950s. Okay, then actually 1960s ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, 1950s അല്ല. So this is incorrect. Okay, then the trauma of the mid-century years accounts for the prevalence of dystopian elements in novels like A Clockwork Orange, Lanark and The Handmaid's Tale.
This is also true because the correct options are B, C, and E. Okay. ഏതൊക്കെയാണ്? B is correct. This is correct. Okay. അതേപോലെ C is also correct and E is also correct. Okay. അതായത് നമ്മുടെ മിഡ് സെഞ്ചുറിയിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ട്രോമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ നോവൽസ്, ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ നോവൽസ് ലൈക്ക് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ഓറഞ്ച്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡൻസ് ടെയിൽ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. Okay. Next we have, this is a term. Okay. Erzier's Roman. Okay. Erzier's Roman is a term which signifies. Okay. This term എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ termന്റെ meaning എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Okay. This is a French term. It signifies novel of manners. This is a Greek term which signifies novel of love. This is a Roman term, signifies novel of sentiments. This is a German term, signifies novel of education. സാധാരണ എല്ലാവരും റോമൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഈ റോമൻ ഓപ്ഷൻ 3 പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കും. പക്ഷെ അതല്ല. The correct answer is option 4. It's a German term. It means a novel of education. Okay. Now here we have a match the following. Match the following. Okay. So this is from Indian literature. Indian literature എന്നാണ്. Okay. This is very easy. ഞാൻ മുൻപ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്. എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക് വർക്ക്സ് വണ്ടർഫുള്ളി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു വർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഗോര. ഗോര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഓക്കെ. സോ D3. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. D3 മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. വാവ്, ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് D3 ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആൻസർ ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ സ്ലേവ് ഗേൾ ഓഫ് ആഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രമേശ് ചന്ദ്രദത്തിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഏർലി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടൈമിലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്തുള്ളതാണ്, നാഷണലിസ്റ്റ് പീരീഡ് സമയത്തൊക്കെ. സോ ദ സ്ലേവ് ഗേൾ ഓഫ് ആഗ്ര ബൈ രമേശ് ചന്ദ്രദത്ത്. അതേപോലെ ലവ് സോങ്സ് ആൻഡ് എലജീസ് നമ്മുടെ മൻമോഹൻ ഗോഡ്സെയുടെ ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ, ദിസ് ഇസ് ബൈ ദാദാബായ് നവറോജി. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Okay, so here we have a literary term or critical term under territorialization. Territorialization is a term given by, ഈ ഒരു ടേം ആരാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗായത്രി സ്പൈവാക്, എഡ്വാർഡ് സൈഡ്, ജോൺ മെക്ലിയോഡ്, ഗൈൽസ് ഡെല്യൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഗുട്ടാരി. Okay, so let us look at the answer. The correct answer is option 4. ഗൈൽസ് ഡെല്യൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഗുട്ടാരി. ഈ ഗൈൽസ് ഡെല്യൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഗുട്ടാരിയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട്. തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, തിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക. തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ. സിൻസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് വിത്ത് മീ, ഐ എം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ മൗസ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ടേം, അതായത് ഈ രണ്ട് പേരും, ദീസ് ടു ആർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫേഴ്സും സൈക്കോ അനലിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും സിനോണിമസ് ആണ്. രണ്ടുപേരും സിനോണിമസ് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടുപേരും പല വർക്കുകളും കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഈ തിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ടേംസും ഇവരാണ് കോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. നെറ്റ് എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈവൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ let's go to the explanation. Appo endana this territorialization? So this concept of territorialization was introduced by the French philosopher Gilles Deleuze and Felix Guattari in their collaborative works. അവർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്കുകൾ എഴുതുക. അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ട് ഫേമസ് വർക്കുകളാണ് ആന്റി ഈഡിപ്പസ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ മഞ്ഞ കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക്സുകളാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർക്ക്സും അവരുടെ ക്രോണോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ. സോ ആന്റി ഈഡിപ്പസ് which was published in the year 1972. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വേറൊരു വർക്കാണ് 1000 Plateaus 1980. ഇത് രണ്ടും ഇവർ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത വർക്കാണ്. ഈ രണ്ട് ബുക്കും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഷീസോഫ്രീനിയ.
Okay, so capitalism and schizophrenia എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആന്റി ഈഡിപ്പസും 1000 പ്ലാറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഷിസോഫ്രീനിയ. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ എന്താണ് ടെറിറ്റോറിയലൈസേഷൻ? ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ടെറിറ്റോറിയലൈസേഷൻ, ടെറിട്ടറി ആക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി വൽക്കരണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലോ എവിടെയും നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബൗണ്ടറി വെക്കുക. അത് ഫിസിക്കൽ ആവാം, അത് ഫിസിക്കൽ അല്ലാതെ സിംബോളിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ഓർ നോൺ ഫിസിക്കൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെറിട്ടറി വരച്ച് വെക്കുക, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി വെക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് എന്താ പറയാ, ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോ ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്, meanings and identities within a social, cultural or political space. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അതിർത്തി, ഒരു ബൗണ്ടറി വെക്കുക. ഓക്കെ, meanings and identities within social, cultural and political space. It is a way in which individuals അല്ലെങ്കിൽ communities or systems organize and stabilize themselves by defining a territory. It can be whether physical, social or symbolic. Okay, physical ആവണം നിർബന്ധമില്ല, സിംബോളിക് ആവാം, സോഷ്യൽ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Okay. Now we have to match the following question. So, ലിസ്റ്റ് 1 നമുക്കുള്ളത് കുറച്ച് നോവലുകളാണ്, ലിസ്റ്റ് 2 സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ വളരെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയലുണ്ട്, നമ്മൾ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ വരാം, ചിലപ്പോൾ വരാതിരിക്കാം, പക്ഷെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു നോവൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ആ നോവലിന് ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒട്ടുമിക്കതും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോവൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാം. സോ സൈലാസ് മാർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോർജ് എലീറ്റിന്റെ ഒരു നോവലാണ്. അതേപോലെ വി ഹാവ് സിബിൽ, ഓക്കെ, ബെഞ്ചമിൻ ദസ്രായിലിന്റെ നോവലാണ്. Then we have Frankenstein. നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേരി ഷെല്ലിയുടെ നോവലാണ്. പിന്നെ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവലാണ്. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം. സൈലാസ് മാർണർ, the correct answer is A4, The Weaver of Ravioli. Okay, then Sibyl, ബെഞ്ചമിൻ ദസ്രായിലിന്റെ നോവൽ സിബിൽ, ഇതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ആണ് The Two Nations. Frankenstein, The Modern Prometheus. അതേപോലെ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ്, ദ പാരിഷ് ബോയ്സ് പ്രോഗ്രസ്. ഇതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഗസ് ചെയ്യാൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് A4, B3, C1 and D2. Okay. Okay, next up we have a question from deconstruction related ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, so here we have ബാർബറ ജോൺസൺ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ആണ്. പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് സിനോണിമസ് വിത്ത് ഡീസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ, നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിനോണിമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കീറി മുറിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. മറിച്ച് എന്താണ്, ടു പോയിന്റ് ഔട്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനോട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതിലുള്ള തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, the deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion. അതായത് ചുമ്മാ ഒരു റാൻഡം ഡൗട്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then option C, deconstruction is not a dismantling of a structure of a text but a demonstration that it has already dismantled itself, which is quite equal to the statement 1. Okay, so if anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not the text but the claim to the
unequivocal domination of one mode of signifying over another. Then option E we have deconstruction is a mode of philosophical interpretation, works by a careful and circumspect entering of each textual labyrinth. So ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ബാർബറ ജോൺസൺ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കാം. The correct answer is A, B and D. So D is correct. If anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not the text but the claim to unequivocal domination of one mode of signifying over the another. And A and B, these two statements are also correct. Okay. Okay, now we have a match the following question again. Okay, അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2. ലിസ്റ്റ് 1 പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അയാൾ പറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻ ആണോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോയം ആണോ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണോ അല്ല ഒക്കെ ഹി ഹിസ് എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് 2 കുറച്ച് പോയറ്റ്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പോയട്രിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോയറ്റിക് പെർസോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോയറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ലിസ്റ്റ് 1 അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് 1 അപ്പൊ ആർക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് 2 ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ നോക്കാം. ഡിലൻ തോമസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ജോൺ ബെച്ച്മാൻ, അതേപോലെ ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ, WH ഓവഡൻ, ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, he turned his back on the 2 decades of hypocrisy. ഇത് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്നത് നമ്മുടെ WH ഓവഡൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയംസ്, ഹി വാസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിനെയും കറപ്ഷനെയും ഹിപ്പോക്രസിയും സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ്? ദ വെൽഷ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് സ്പോക്കൺ വേർഡ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ വെൽഷ് ട്രഡീഷൻ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം ഡിലൻ തോമസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വെൽഷ് പോയറ്റ് ആണ്. Okay, the correct answer is B1. Okay. He is identified as a representative middle brow voice of the present, adjusting to the past. Okay, option C നമുക്ക് വല്ലാതെ പിടുത്തല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ D ലോട്ട് പോവാം. His poetry plays with and against romantic tradition poetry. This is of course Philip Larkin. Okay, and C is 2. Okay, so the correct answer is yes, A4, B1, C2 and D3. Okay. അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വരച്ച്? A4, yeah, A4, B1, C2 and D3. Yes, that is correct. Okay. Now, arrange the following. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ MLA handbook. Yeah, this is from research methodology എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഈസി, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് 4 എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് സൈറ്റഡ്. അതായത് വർക്ക് സൈറ്റഡിലുള്ള വർക്ക് സൈറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാവും, തീസിസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നല്ല ഇപ്പൊ വർക്ക് സൈറ്റഡ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ എലിമെന്റ്സുകൾ അറേഞ്ചിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ്: publisher, title of source, author, title of container, publication date. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം MLA 9th edition പ്രകാരം ആദ്യം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഓതറിന്റെ പേരാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഓതറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക? ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് അമീന ഷഹനാസ്, അമീന ഷഹനാസ് പിന്നെ എന്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, ഷഹനാസ് അമീന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തലതിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെയിം ഫസ്റ്റ് ഇടും. ഓക്കെ, സോ ഓതറുടെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം, ഭാഗ്യം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതാ C ആണ്, C മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമില്ല, എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് C തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഓതർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൈറ്റിൽ ഓഫ് സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതാണ് 2. അപ്പൊ C, B ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം. ഇതുണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ 2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓപ്ഷൻ 2 അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്? ടൈറ്റിൽ ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിഷറുടെ പേര്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ്. So this is the order. Okay, C, B, C first, B second, B. Okay, D third. Okay, C, B, D, E. So this is the correct answer. The correct answer is C, B, D, A, E. Okay.
Okay. For Arnold, culture is okay. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒരാള് കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി എന്നൊരു എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? മാത്യു അർണോൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറിനെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ലൈറ്റ്നെസ്, കൾച്ചർ ഇസ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അർണോൾഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ the ability to know what is best, the ability to know what is worst, the mental and spiritual application of what is best, the pursuit of what is best, the pursuit of what is worst. അപ്പൊ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അർണോൾഡിന്റെ പ്രകാരം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദെയർ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ദ മെന്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാറ്റും ബെസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ, ബെസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുക, ബെസ്റ്റ് അറിവുകൾ പഠിക്കുക, അത് തേടി പോവാ, അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് പോവാ, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ്, ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എ, സി ആൻഡ് ഡി. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 4 A, C, and D. This is the correct answer. Okay. Okay. Now, who has coined the term ontotheology? Ontotheology എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാന്നാണ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ജാക്ക് ഡെറീഡ, ഫെലിക്സ് ഗോട്ടാരി, ഗൈൽസ് ഡെലൂസ്, ബെൻ ജോൺസൺ. എന്തായാലും ബെൻ ജോൺസൺ ആവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ത്രീയിൽ ഏതാന്നുള്ളതാണ്. I'm betting on option 1. Okay, Jacques Derrida. Okay, so Jacques Derrida actually ഒരു ontotheology എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാർട്ടിൻ ഹെഡിഗർ. ഓക്കെ, മാർട്ടിൻ ഹെഡിഗർ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. ontotheology കണ്ടോ, ഈ വാക്ക് കണ്ടോ? ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പോർട്ട്മെന്റീവ് വേർഡ് ആണ്, രണ്ട് വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതായത് ഓണ്ടോളജി പ്ലസ് തിയോളജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ontotheology. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ontotheology കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടീക് ടു ക്രിട്ടീക് ദ വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ട്രഡീഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ ഓക്കെ ദേ ഗേവ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജി ആസ് എ സെന്റർ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ തിയോളജി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓണ്ടോളജി അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Okay, so to critique the Western, so why he coined this term? To critique the Western metaphysical tradition. Heidegger argued that Western philosophy, since Plato തൊട്ട് Western philosophy എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, has always combined ontology. എന്താണ് ontology? എന്താണ്? The study of being. അതായത് വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബീയിങ്. അതായത് ഈ ലോകത്ത് എന്താണ്, ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗോഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബീയിങ്സ്, അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ, വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓണ്ടോളജി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഓണ്ടോളജിനെ ഈ വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക് എപ്പോഴും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ്? തിയോളജിയുമായിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബീയിങ്ങിന് എന്താണ് അവർ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ഗോഡ് ആണ്. അതായത് ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം വിത്ത് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ദ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ എ സുപ്രീം പ്രിൻസിപ്പിൾ ലൈക്ക് ഗോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക? കമ്പൈനിങ് ഓണ്ടോളജി വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് തിയോളജി. തിയോളജി മീൻസ് നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗോഡ്, റിലീജിയൻ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So this merging created what he called ontotheology, meaning that philosophy has historically sought to explain being by grounding it in the transcendent cause or a highest being. അതായത് ഈ ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒറിജിൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന മെറ്റാഫിസിക്സ്, വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സ് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എവറിത്തിങ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഒറിജിൻ, ദ ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ, ഗോഡ്, ദൈവം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. സോ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി. സോ ഈ ഒരു ടേം പിന്നെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇമാനുവൽ കാന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊരു തിയററ്റിക്കൽ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ജാക്ക് ഡെറീഡയാണ്. However, Jacques Derrida is credited with popularizing and coining the critical usage of the term ontotheology in deconstruction. Derrida, deeply influenced by Heidegger, used the term extensively to critique how Western metaphysics privileges presence, unity and transcendence. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം Derrida was a critique of he was very much criticized the Western metaphysics. അല്ലെ, അവർ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ്, അല്ലെ, മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓഫ് പ്രസൻസ് എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. For Derrida, ontotheology exemplifies the metaphysical
tendency to anchor meaning in an absolute origin. അതായത് ഏതൊരു സംഭവത്തിനും അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവരെ കണക്ട് ആക്കുന്ന എന്തിനായിട്ടാണ്? ഒരു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഓർ ലോഗോസ്. ഇതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് മെറ്റാഫിസിക്സ് കാണുന്നത്, വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, സോ യാ, വീണ്ടും വി ഹാവ് ജാക്ക് ഡെറിഡ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ ജാക്ക് ഡെറിഡ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ, ഈ ഒരു ജൂൺ 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ജാക്ക് ഡെറിഡ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ റിലേറ്റഡ് ടേംസും കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജാക്ക് ഡെറിഡയുടെ ഒരു വർക്കാണ് ആർക്കൈവ് ഫീവർ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആർക്കൈവ് ഫീവർ, എ ഫ്രോയിഡിയൻ ഇംപ്രഷൻ. ഈ ഒരു വർക്ക്, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ജാക്ക് ഡെറിഡയുടെ ആർക്കൈവ് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആർക്കൈവ് ഫീവർ, എ ഫ്രോയിഡിയൻ ഇംപ്രഷൻ. ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആർക്കൈവൽ മെത്തേഡ്, ബയോഗ്രഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്, ക്രിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്. നമുക്ക് ആൻസർ എന്താന്ന് നോക്കാം. The answer is archival method. Okay, so Jacques Derrida's work on archive fever, Freudian impression. It was first published in 1995. Noted work at 1995. Okay, it is a major theoretical text that examines the concept of archive not just as a physical repository of documents, but as a metaphor for memory, power, and authority in knowledge systems. അതായത് ആർക്കൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആർക്കൈവ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൈവിൽ പോയി നോക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സാധനങ്ങൾ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെകഞ്ഞ് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ കളയൂല, പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യുക. അതാണ് ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിക്കൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെ. അത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്. പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജാക്ക് ഡെറിഡ, അദ്ദേഹം ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോളേജ് സിസ്റ്റവുമായിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആക്ച്വലി ഇതെന്താ ആർക്കൈവ് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡൌണോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെറ്റഫർ. എന്തിനാണ് സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ മെമ്മറി. അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പല സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു മെമ്മറി, അതേപോലെ പവർ, അതോറിറ്റി, ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷാമ്പർ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഡെറിഡ ഡ്രോസ് ഓൺ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി, particularly the notions of repression and death drive, to argue that the desire to archive is both an attempt to preserve memory and a compulsion that paradoxically contains within it the seeds of forgetting or destruction. Okay, so this book, that's a question, that this book is closely tied to the archival method and research, but Derrida redefines what archive means. He explains that archives are not neutral storehouses of truth, but are constructed spaces shaped by political, institutional, and cultural forces. Every archive decides what counts as recordable and what is excluded, which means it reflects power structures as a historical memory. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് പവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആർക്കൈവിൽ അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വരെ സ്റ്റോർഡ് ആവണം, ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്, വാട്ട് ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൾസോ. Okay, so archive fever is fundamentally a theoretical exploration of archival method, questioning how archives function, who controls them, and how memory and authority are produced through them. So this is the core statement. Okay, this is the core statement about archival research. അതായത് archival fever എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is fundamentally a theoretical exploration of the archival method, questioning how archives function. എങ്ങനെയാണ് ആർക്കൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിലുള്ള ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്ത് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, അതിൽ ഏതൊക്കെ സാധനം നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ദി അതോറിറ്റി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ ദം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആർക്കൈവ് ഫീവർ. ഓക്കെ, identify the set of poems written by W.B. Yeats. Okay, ഇപ്പൊ ഇതില് W.B. Yeatsന്റെ കുറച്ച് പോംസ്, കറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോംസ് ഉള്ള സെറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്, അത് എന്തായാലും നമ്മളെ W.B. Yeatsന്റെ പോയമാണ്. ഡെത്ത് ഓഫ് സൊഹറബ്, ലാപ്പിസ് ലസൂലി, ഈസ്റ്റർ 1916. Then the homecoming, among school children, Byzantium, when you are old. Then sailing to Byzantium, Leda and the Swan. The second coming, the house of life. No second Troy, Lapis Lazuli, Easter 1916, when you are old. Okay, so ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് W.B. Yeatsന്റെ പോം നമുക്ക് നോക്കാം.
The correct answer is, okay, so yeah, this is the correct answer. Sorry. Second coming, Depth of Sahara is by Matthew Arnold. No Second Choice by Maud Gonne, right? Yeah. Okay. So WB, it's the correct answer is, yeah, this is the correct answer. Option 4. Okay. So no second Troy, Lapis Lazuli, Easter 1916, When You Are Old. Okay, ഇതിലെ among school children അദ്ദേഹത്തിന്റെ poem തന്നെയാണ്. ബൈസാന്തിയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ poem ആണ്. അതേപോലെ the second coming is also his poem. Okay. The Death of Sahara is by Matthew Arnold. Okay, let's look. So WB, it's in the, yes, no second Troy എന്ന് പറഞ്ഞ poem. It's a poem about Maud Gonne. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ irish നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്, ഐറിഷ് റെബല്യനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു മൗത്ത് ഗോൺ. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ they were like star-crossed lovers. Okay, she got married to his another friend. Okay, so this poem is about his friend and his lover, Mouth Gone. Okay, then Lapis Lazuli, it's a late poem reflecting on art, tragedy, and endurance, inspired by a carved Chinese stone gifted to Yeats. അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റർ 1960, this is a very famous poem by him. ഇത് നമ്മുടെ ഐറിഷ് റെബല്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോമാണ്. And When You Are Old, this is one of his early love poems addressed to Maud Gonne, urging her to remember him when she is aged. Okay, so Death of Sahara, this is by Matthew Arnold. Homecoming, Rabindranath Tagore's poem, and The House of Life, this is by Dante Gabriel Rossetti, D.G. Rossetti poem. Okay, so the correct answer is option 4. Okay. All right. Okay. Okay, choose the correct events corresponding with their year. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഫാക്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന ഇയറിലാണ് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ്, ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് കമ്മീഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ 1936. The first ELTI was established in Allahabad in 1954. The Central Institute of English and Foreign Languages was established in Hyderabad in 1958. National Policy on Education came in 1960. The NEP and POA came in 1986. English education in India are area that the questions are. So the correct answer is option B, C, and E. Okay, these statements are true. NEP and POA വന്നത് 1986 അതേപോലെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈദരാബാദിൽ 1958 വന്നു. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ELTI was established in Allahabad in 1954. Okay. This is from research methodology. EdSec, item, log site, the location cited in a passive. Okay. So the correct answer is A4, B1, C2, and D3. Now, EdSec nu parnale and the following nana. Okay, EdSec means and the following. Okay. അതേപോലെ എറ്റ് സീക്വൻസ്, അതായത് എറ്റ് സെക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എറ്റ് സീക്വൻഷ്യ മീൻസ് ആൻഡ് ദ ഫോളോവിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫറൻസസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് പേജസ്, സെക്ഷൻസ് ഓർ ലൈൻസ്. അതായത് ഫോളോവിങ് പേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് സെക്ഷൻ ഓർ ലൈൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അതായത് പേജ് നമ്പർ 45 എറ്റ് സെക് മീൻസ് അതാണ്, അതായത് പേജ് 45 ആൻഡ് ദ ഫോളോവിങ് പേജസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, next one we have item, അതായത് the same. Okay, B1 the same. എന്താണ് item എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Item means the same. It is used in scholarly or legal citations to refer to the same author or source previously cited. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ഓഥർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇടം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, അതായത് മീൻസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ,
It refers to the same author അല്ലെങ്കിൽ same source that is previously cited. പിന്നെ ലോക്ക് സൈറ്റഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലൊക്കേഷൻ സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ in the place cited. Okay, loco citato means in the place cited. It refers back to the same source and location already mentioned earlier in the footnotes or bibliography. Okay, and passive means everywhere, throughout. Passive means throughout or here and there. It indicates that a word, theme, or reference appears frequently or scattered throughout a text. Okay. According to Ferdinand is assured, what is the minimum number necessary to complete the speaking circuit? Okay, so this is from structuralism and linguistics. Okay, അതായത് സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള മിനിമം നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ്. The answer is option 2. Okay. So Ferdinand is assured നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, he is the father of modern linguistics. അദ്ദേഹത്തിന്റെ famous work ആണ് Course in General Linguistics. Okay, and he explained the concept of speaking circuit in this particular work. Okay, so എന്താണ് ഈ ഒരു speaking circuit circle? Okay, the speaking circuit requires at least 2 participants. രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം, encoder, decoder, അല്ലെങ്കിൽ sender, receiver. The speaker who formulates a thought and converts it into linguistic signs and transmits it as a sound. The listener who receives the sound, interprets the signs and understands the message. അങ്ങനെ രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം, സ്പീക്കറും വേണം, അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ലിസണറും വേണം, സെൻഡർ റിസീവർ. ഓക്കെ, alright, here we have a match the following. ഇവിടെ കുറച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ടേംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, collocation, inflected, polarity, generative. This is some linguistics related terms. Okay, so on option B, list B, we have its explanation. A term borrowed in 1960s from mathematics into linguistics by Noam Chomsky. Okay, അപ്പം ഇത് എന്തായാലും it is generative. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം generative grammar. അല്ലേ? Which is wait a second. Yeah, D is 1. Okay, ജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ദിസ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് D1. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഇപ്പൊ D1 മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കുക. ഓൺലി ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. യു ആർ വെരി ലക്കി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. Okay, so this is how you eliminate the rest of it. Collocation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Collocation, colloquial language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് it's a habitual association between no അതല്ല, it means a habitual association between particular words. അല്ലേ? A3, yes, that is the correct answer. And then we have B4, polarity. Inflected means a term in which a word takes various forms to show its grammatical role. And then polarity, we have a term for the contrast. Polarity, polarity and a contrast. So a term for the contrast between positive and negative in sentences, clauses and phrases. Okay, so the correct option is A3, B4 and C2 and D1. Okay, now who has written the 2 pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication? Okay, the 2 pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication. Correct answer is I. Richards. Okay, then we have a match the following question. Match the following. Okay, so here we have some lines from poems, and opposite side list B we have poets. Okay, so the correct answer is option 2, A4, B2, C1 and D3. Okay, there is a small error here. Okay, that is match the following. This is wrong. Okay, that is A4, B2, C1, D2, D3. A4. Okay, one day I wrote her name upon the strand, but
Came the waves and washed it away. This line is by Edmund Spencer. Okay. Then we have B, under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's note. The answer is B2. Okay, this is by William Shakespeare. Okay. So ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wins slowly over the lake. ഇത് തോമസ് ഗ്രേയുടെ ലൈൻസ് ആണ്. Okay. So C is 1. Okay. All right. Okay. Next up, we have some questions. Okay, these are statements. Correct statement ഏതാണ് choose ചെയ്യാനാണ്. Macaulay was the practical man of affairs, helping and rejoicing in the progress of his beloved country. So Macaulay ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിലവഡ് കൺട്രി ബ്രിട്ടന്റെ പ്രോഗ്രസിലോട്ടും ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ടും എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റും ഭയങ്കര ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, ഹി വാസ് എ ട്രൂ പാട്രിയോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. Ruskin was like a Hebrew prophet lost in the desert, and the burden of his message was, woe to them that are at ease in Zion. That see, Arnold was much like the cultivated Greek. His voice was soft, his speech so, but he left the impression that you must be deficient in culture. Newman was like the best friend everyone has, expressed his thought with such naturalness and apparent ease that without thinking of style, we received exactly the impression of which he meant to convey. So correct answer നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A, C, D, E. Sorry, A, C and D. So Macaulay കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, സോറി, minutes on Indian education വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. Okay. And Matthew Arnold, the statement of Matthew Arnold is also true. And D, this is also correct. Okay. Now here we have, okay, but of course play list A, list 1, of course plays and list 2, playwrights in the period match cheyanana. Okay. So idile Hayavadana namukku ellarkku ariyam Girish Karnad. Okay. Then the flute of Krishna, okay, Hali, Tiger Claw, the flute of Krishna, Nalini, Hayavadana. Let us look at the correct answer, B, C, and E. So the correct match, match the following alla, correct match to the question. So the correct answer is B, C, and E. Okay, E and then correct ana. B, Tiger Claw, Lakhan Dev, this is also correct. Flute of Krishna by P.A. Krishnaswamy, this is also correct. And E, Hayavadana, Girish Karnad is also true. Okay, but Tiger Claw, it is actually Guru Charan Das. Alla. Which of the following? Ah, yeah. Okay. Next one we have the term reminder was first used by, your term, literary term reminder was used by who? Okay. So the term remainder was first used by Giorgio Agamben, then Guy Debord, Jacques Derrida, or Jacques Habermas. The correct answer is Jacques Derrida. Okay, but Derrida kore terms namukku iprasham padikkanundu. Okay, remainder. Okay, that whatever is left nalladana adinte artham. Okay. The term remainder in critical and philosophical discourse has been most prominently associated with Jacques Derrida. Derrida, the French philosopher and the founder of deconstruction, frequently employed the concept of remainder to describe what resists culture, totalization, or full representation within texts and systems of meaning. For him, every act of writing or signification leaves behind something unsaid. Every act of writing അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ലീവ്സ് ബിഹൈൻഡ് സംതിങ് അൺസെഡ്. നമ്മൾ പറയാതെ വെച്ച് പോയ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോ റൈറ്റിംഗിലും. ഓക്കെ, ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ അൺടോൾഡ്, അൺസെഡ്, ഓക്കെ, ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ. ആൻഡ് ദിസ് എക്സസ്, ഇതിനാണ് ദ റിമൈൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കംസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ മീനിങ് ഇസ് നെവർ ഫിക്സ്ഡ് ബട്ട് ഓൾവേസ് ഡെഫേർഡ്.
Okay. So the next one we have, who is of the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category in cultural studies? Okay, cultural studiesലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? Okay, let's look at the answer. The answer is option 2, Graham Turner. Okay, arrange the following arrange the following stages of first language acquisition scheduled in its chronological order. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The correct answer is D, E, C, A, B. D comes first, cooing. E comes second. C, this comes third. The two-word stage fourth, and telegraphic speech is fifth. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേബീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂ ചെയ്യും അല്ലെ, കൂ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുഞ്ഞ് സൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാബ്ലിംഗ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജിബറിഷ് ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കുകൾ പറയും, അമ്മ, ബോള്, അച്ഛ, അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ അറിയും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ വെച്ച് പറയും. പിന്നെയാണ് ടെലഗ്രാഫിക് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷന്റെ ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട്സുകൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു 1-2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 3 മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഓക്കെ, ബാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഗിബറിഷ് പറയണ പോലെ, അതായത് വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല, വാക്കൊരു ഫുൾ വാക്കായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ബാബ, മാമ. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ദ വൺ വേർഡ് സ്റ്റേജ്. നമ്മളിങ്ങനെ അമ്മ, അച്ഛ, മിഠായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ടു വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് പറയും. ഓക്കെ, all right. Arrange the following commissions, committees, and events important in the context of history of English in India in chronology. Okay, അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്മീഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് കമ്മീഷൻസ്. അപ്പം അത് കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. സോ വി ഹാവ് Gokak Committee Report, Acharya Ramamurthy Commission, All India Language Conference, Kothari Commission, the Official Language Act. Correct answer is CEDAB. Okay, first വന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലാംഗ്വേജ് കോൺഫറൻസ് ആണ് 1949. പിന്നെ വന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് 1963. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ 1964. പേപ്പർ 1 നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് അറിയാം. And then we have Gokak committee report which came in 1980s, and last ആണ് Acharya Ramamurthy Commission. Okay, all right. Acharya Ramamurthy Commission വരുന്നത് 1990s-ലാണ് കേട്ടോ. Choose the correct key points related to the approach to feminism and gender studies. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഫെമിനിസം അതേപോലെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഫെമിനിസം is concerned with the marginalization of women in a particular culture. Feminist critiques explain how the subordination of the women is reflected or challenged by literary texts. They examine the experiences of women of all races, classes, sexual preferences, and cultures. Mary Wollstonecraft defines 4 models of sexual difference: biological, linguistic, psychoanalytic, and cultural. When a feminist critiques goals is to expose patriarchal premises and resulting prejudices, to promote the discovery and revaluation of literature by women, and to examine social, cultural, and psychosexual context of literature and literary criticism. Then Simone de Beauvoir prefers womanism to feminism. This is wrong. This is by Alice Walker. എന്തായാലും E അല്ല. The correct answer is A, B, and D. Okay, this is correct. Feminism is concerned with the marginalization of women in a particular culture. Okay, wait a second. B, this is also correct. Feminist critics explain how the subordination of women are reflected or challenged in literary text. Adepole, they examine experiences of women of all races, classes, and sexual preferences. This is definitely correct. B. Wait a second. And sorry, there is a this is incorrect. Actually, A no, this is wrong. Okay, particular culture alla.
Okay, feminism is concerned with the marginalization of women in a particular culture. Definitely A is wrong. Okay, okay, A alla. Okay, particular culture, all culture, all races, all class. Okay, so B correct ആണ്. Then C is also correct and D also. Okay, okay. Now, which of the following is not a distinct discourse antique research tradition as suggested by Margaret Wetherell et al? Okay, so ഇതില് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഡിസ്കോഴ്സ് ആന്റിക് റിസർച്ച് ട്രഡീഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഡിസ്കർസീവ് സൈക്കോളജി, ബാക്ടീരിയൻ റിസർച്ച്, സഷോറിയൻ റിസർച്ച്, ഫുക്കോൾഡിയൻ റിസർച്ച്. The correct answer is സഷോറിയൻ റിസർച്ച്. Okay. സോ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിസ്കർസീവ് സൈക്കോളജി, അതേപോലെ ബാക്ടീരിയൻ റിസർച്ച്, പിന്നെ ഫുക്കോൾഡിയൻ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, നൗ റീഡ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺസ്. Mikhail Bakhtin traces the roots of the novel back into the imperial Rome and ancient Hellenistic romances. ഓക്കെ, അപ്പം മിക്കാൽ ബാക്തിൻ നമ്മുടെ നോവലിന്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇമ്പീരിയൽ റോം അല്ലെങ്കിൽ ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് എറയിലോട്ടാണ് അദ്ദേഹം ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെൻറി ജെയിംസ് കൺസിഡേർഡ് ദ നോവൽ ആസ് എപ്പിക് ഓഫ് എ പ്രൊസൈക് മോഡേൺ വേൾഡ്. മാർഗരറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറി ലൊക്കേറ്റ്സ് നോവൽസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഇൻ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മെഡിറ്ററേനിയൻ. Then F.R. Levish defines novel as one bright book of life. George Lucas calls novel the epic of a world abandoned by God. The correct answer is A, C, and E. Okay, this is correct. C is also correct. And E. Okay. Which bibliography is concerned with the close analysis of individual copies of books in the light of our knowledge of how books are produced in literary research? The correct answer is analytical bibliography. Then we have matched the following. Okay, here we have some literary terms and അപ്പുറത്തത് കോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ബൈ തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ബൈ ക്ലിഫോർഡ് ഗീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോറി എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ് നേരത്തെ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫെലിക്സ് കുട്ടാരി ആൻഡ് Giles Deleuze. I told that this term is by him. Actually, sorry, this is actually by Clifford Geertz. Okay, this is by Clifford Geertz. Okay, because the names sounded a bit similar. Okay, so thick description is by Clifford Geertz. Then we have alienation effect. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് Wolfram's effect. This is by Bertolt Brecht. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രാമ ടെക്നിക് ആണ്. Okay, then we have vehicle tenor. This is by A. Richards. And then transcendental signified Jacques Derrida. Okay, all right. Then if the glide is distinct enough to be heard, the vowel plus glide will be treated as a diphthong. Vowel plus glide നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? A diphthong, a monophthong, a sequence of two vowels, a sequence of two consonants. Correct answer is a sequence of two vowels. Okay. Then who coined the phrase bricolage? ഈ term coin ചെയ്തത് ആരാന്നാണ്? This is very famous. Claude Lévi-Strauss. Okay. Then we have a match the following. Okay. Surprised by sin, the reader in Paradise Lost. Okay. അതേപോലെ 5 readers reading. The reader, the text, the poem. Then with respect to readers. So ഇതില് Surprised by sin, this is a very famous text. This is by Stanley Fish. So A2. അതേപോലെ the reader, the text, the poem. This is by Louis Rosenblatt. Okay, so let us look A2 and C1 ഉണ്ടോ നോക്കാം. A2 and C1, this is the correct answer. Option 2 is the correct. Sorry. Oh, so the options I have marked is wrong. Okay, Surprised by Sin is by Stanley Fish. Okay. അതേപോലെ തന്നെ C, the reader, the text, the poem. This is by Louis Rosenblatt, which is C1. Okay. And B4, 5 readers reading. This is by Norman Holland. And then B4. Yeah, then C is 1 and D with respect to readers, D is 3. Yeah, so this is the correct answer. Okay.
This is the correct answer. A2, B4, C1, and D3. Okay. Okay. Then match the following. It's on list 2. Okay. Here again we have list 1, കുറച്ച് authors-ന്റെ പേരുണ്ട്, and then there is other works. There are works written in list 2. So John Gross, the correct answer is A2, B3, C1, and D4. Okay. This is the correct answer. Yeah. So this is the correct answer. John Gross and Anna, the Oxford Book of Essays. He edited it. Neventi Martin, the Essays of Contemporary. Then George Sainsbury, A History of English Prose Rhythm. And the Richard A. Latham, Analyzing Prose. Okay. So this work, the Venti Martin work in the full title, Essays by Contemporary American Women. Okay. So these are all edited collections of works. Then arrange the following novels in chronological order as per their years of publication. Okay, Indian novels and all of these are taken from Indian English literature. The correct answer is B, C, A, C. Okay, either Two Leaves and a Bud. This is by Mulkraj Anand. Then Waiting for Mahatma. This is by R.K. Narayan. Then sorry, yeah. Okay, so the correct answer is B, D, E, A, C. Okay. This is the last one. This is by Manhar Manglokar. Okay, so yeah. Now, identify the correct chronology order as per the publication years. Okay, publication year അനുസരിച്ച് the correct order ഉള്ളത് നോക്കാനാണ്. Characteristics of men, manners, opinions, and times, the advancement of learning. So these are some essays. This is by Francis Bacon. Okay. In inquiry into the original of our idea of beauty and virtues, then the plan of a dictionary of the English language. Okay, so the correct order is B, A, C, D. Okay, B comes first. This is by Francis Bacon. This is in the 1600s or 1604. Okay, then A. This comes second. Then C. This comes third. And this is fourth. Okay. Okay, so a characteristics of men, manners, and opinions and times. This is by Anthony Ashley Cooper. Okay, advancement of learning and at the Francis Bacon. Then inquiry into the original of our idea of beauty and virtue. This is by Francis Hudson. Okay, പിന്നെ the plan of a dictionary. This is by നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിന്റെ ആൾ തന്നെ Samuel Johnson. Okay. Now here we have some characters. List 1 match the following ആണ് list 1 characters ഉണ്ട്. അവർ belong ചെയ്യുന്ന നോവൽ ഏതാണെന്നാണ് list 2 ഉള്ളത്. Okay, ഉർസ്വല അതേപോലെ സ്ക്രിബൻസ്കി, പിന്നെ ഗുഡ്രൻ ആൻഡ് ജെറാൾഡ്, പിന്നെ കോണി മെല്ലോഴ്സ് ആൻഡ് മിറിയം ആൻഡ് പോൾ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിറിയം ആൻഡ് പോൾ is from Sons and Lovers. Okay. So yes, ഈ ഒരു നോവൽസിന്റെ പ്രത്യേകത is all of these are by D.H. Lawrence. Okay, D.H. Lawrenceന്റെ ആണ്. So correct answer is yeah. So Gudrun and Gerald, they are from Woman in Love, Ursula Scrivensky, The Rainbow, and this one is from Lady Chatterley's Lover. Okay, so I think the time is up. Okay, with that we are concluding our questions here. Thank you for being here.